Hallihallo, herzlich willkommen, Interpack TV live direkt aus Düsseldorf. Wir sind irgendwo am Eingang Nord. Sie können uns gar nicht verfehlen. Es strömen die Menschen an uns vorbei. Dieser wunderbaren Messe. Richtig gut was los. Das verspricht eine gute Messebilanz zu werden, wenn man sich schon mal so aus dem Fenster wagen kann. Heute an Tag 2. Es kommen ja noch 5 Tage, 5,5 Tage. Und tolle Gäste hier im Livestream oder für Sie. Vielleicht schauen Sie es auch später, dieses Video. Interessante Gespräche rund um alles, was auf dieser Messe präsentiert wird. Und das sind natürlich Maschinen, Verpackungsmaschinen, Verpackungstechnik. Die Interpack ist die Messe der Maschinen. Man sieht sie hier laufen. Man ist eigentlich nur beeindruckt. Wer zum ersten Mal auf so einer Messe ist, der läuft hier mit offenem Mund durch. Und wer immer wieder kommt, der lässt sich bitte doch auch gerne was zeigen von, Achtung, KOCH. Da sind sie. Jörg Schebetka ist da und Domino von KOCH Pac-Systeme, einer der führenden Maschinenbauer, einer der führenden Hersteller überhaupt von wunderbaren Verpackungsmaschinen. Erstmal, Herr Schebetka, wie ist die Messe bisher für Sie? Kann man da schon was sagen an Tag 2? Ja, also die ersten beiden Tage, erstmal vielen Dank für die Einladung. Die ersten beiden Tage sind sehr gut gestartet. Wir sind sehr happy. Wir haben ja erstmaligen Gemeinschaftsstand mit der Uhlmann-Gruppe, mit Uhlmann, Krämer, Goldfuß bei uns auch auf dem Stand. Und wir haben wunderbare Gäste, wir haben viel Besucher, Traffic und ich ziehe bis dato ein sehr, sehr positives Fazit. Ja. Herr Graf, Düsseldorf so, ich meine, das ist nur alle 3 Jahre. Ich kann mir vorstellen, für so ein Unternehmen erstmal natürlich eine riesen Herausforderung immer wieder, das alles auf die Beine zu stellen. Das ist dann auch hier Head of Marketing natürlich das große Thema. Aber fürs ganze Team ist das doch immer so ein bisschen auch Betriebsausflug, oder? Weil man sagt ja auch, das war Familientreffen hier und man hat es auch schön, oder? Drumherum. Naja, man muss sagen, Familienausflug ja, wir haben uns alle gut, ganz doll lieb. Interpack war für uns so ein Thema, weil wir ja bei KOCH ein komplett neues Kapitel aufschlagen. Und da war im Vorfeld auch die Zusammenarbeit mit Marketing und auch den internen Themen extrem viel Druck drauf. Wir haben uns darauf vorbereitet, wir haben viele neue Themen bereitet und sind auch stolz, dass dieser Moment jetzt auch da ist, dass wir sagen können, wir zeigen der Welt, was wir Neues geschaffen haben. Ja, so, und da kommen wir jetzt dazu, was Sie Neues geschaffen haben. Es ist modular wie ja überhaupt und immer, aber es gibt die neue modulare KMO 2026. Ich nehme an, es ist das Jahreszahl, es ist nicht die 2026. Variante dieser wunderbaren modularen Maschine. Was ist neu an der KMO in diesem Jahr? Ja, wir haben die KMO ja 2025 auf der Fachpack erstmalig vorgestellt. Modulare Maschine, KOCH modulare Maschine. Aber jetzt 2026 haben wir wirklich den nächsten Meilenstein gesetzt. Und wir präsentieren erstmalig eine Maschine mit einer Faltschachtelverarbeitung. Und das ist für uns tatsächlich eine Revolution. Und das große Highlight, und darauf sind wir unheimlich stolz, der Domino Graf sagt es gerade, die Ingenieure, die Technik, die Verkäufer, wir haben alle extrem viel Zeit investiert, vor allem auch die Menschen dahinter. Und wir sind jetzt froh, dass wir hier sind. Und wir sind froh, dass Sie hier sind. KOCH Goes modular, das ist ja ein Versprechen, das erstmal einfach klingt, in der Praxis aber ja durchaus knifflig sein kann. Aber damit nehmen Sie es auf und kriegen das auch alles gelöst. Ja, es hat natürlich schon eine Ingenieursleistung gebraucht, um einfach auch ein gewisses Ökosystem zu generieren. Ich muss sagen, die Prozesse, die wir da nachher versuchen zu applizieren, das war die größte Aufgabe. Und es war eine Aufgabe, die wir schon in der Fachpack, ich will sagen, das erste Mal präsentiert hatten. Da waren wir auch hier bei Ihnen. Ja. Und was bei uns das Ziel ist, nach und nach weitere Prozesse hinzufügen, sodass dann der Kunde nachher aus dem großen Baukasten sich sein ideales customized Leistungsspektrum zusammenstellen kann. Eben auch dann alles aus einer Hand, da reden wir auch gleich nochmal drüber und das ist ja wirklich absolut hervorzuheben. Faltschachtelverarbeitung haben Sie gesagt eben gerade. Welche Rolle spielt die? Gut, die Faltschachtel ist eine Verpackung, das sieht man tagtäglich im Markt. Das ist die Verpackung der Zukunft, die ist nachhaltig und da wollen wir natürlich mitmischen und das können wir mitmischen. Wir sind da absolut wettbewerbsfähig. Das Tolle an der Faltschachtel ist, und das kann man bei uns auf dem Messestand anschauen, wir haben ganz unterschiedliche Größen. Also sehr kleine Faltschachteln, also zum einen ist der Formatbereich, hat ein Riesenspektrum, ich glaube 10 mm war das kleinste, roundabout. Und dann, ich muss fast das Mikrofon weglegen, weil die Faltschachtel dann in eine Dimension gleiten kann, die ist unglaublich. Und das ist was, wo man einfach sagen, wow, die Range ist unersättlich und das macht uns wirklich auch stolz, aber es macht uns nicht nur stolz, wir wollen vor allem dem Markt auch was bieten, was zukunftsfähig ist und ja, die Faltschachtel, die ist es. Ja.
Ja, ich meine, wird ja viel gesprochen über Papier statt Plastik, über Monomaterial überhaupt. So gesehen ist es ja nur richtig, dass Sie da bei Faltschachtelanwendungen dann auch dabei sind. Wenn Sie sagen 10 mm, ich frage mich gerade, was kommt denn da rein in eine 10 mm Faltschachtel? Oder wollen Sie damit nur zeigen, wie klein Sie können? Nein, also wir wollen natürlich auch zeigen, wie klein wir können, ganz klar. Aber es gibt ja ganz kleine Verpackungen. Also wenn ich an Zahnbürsten denke, Interdentalzahnbürsten, es gibt ganz viele Produkte, die wirklich auch klein sind. Und wir wollen die größtmögliche Flexibilität bieten. Es ist generell bei KOCH so, wir haben ja nicht nur die Faltschachtel am Markt. Das muss man schon auch dazu sagen, aber das ist jetzt hier ein Fokus. Unsere Range an Verpackungen ist unersättlich. Und das ist auch so ein Alleinstellungsmerkmal, das viele andere nicht haben. Und das wollen wir jetzt hier natürlich dieses Jahr speziell mit der Faltschachtel nochmal stärker hervorbringen. Ja. Und ja, in den Bereichen ist vor allen Dingen ja bei Ihnen Konsumgüter jeder Art, Healthcare, es ist Kontaktlinsen, ist glaube ich auch ein ganz großes Thema bei KOCH Pac-Systeme. Was macht die KMO 2026 jetzt anders? Also wo ist nochmal hier dieser extra Twist jetzt zur Interpack oder zu diesem Jahr? Na gut, man muss sehen, wo kamen wir her? Wir haben die Faltschachtel. Wenn wir ehrlich sind, wir sind hier eine Messe, die Faltschachtel ist nichts Neues. Ja, also wir haben jetzt nichts irgendwie irgendwas Neues entwickelt. Die Art und Weise, wie wir es nachher verarbeiten und die Art und Weise, wie wir es integrieren in so eine komplette Turnkey-Linie, das ist was ganz Spezielles. Und dadurch, dass wir auf der Fachpark den ersten Meilenstein gesetzt hatten mit dieser modularen Bauweise, haben wir jetzt auch die Möglichkeit, eine Faltschachtel modular in einen bestehenden Prozess zu integrieren. Das ist eher der Knackpunkt, wo man sagt, das ist was total Neues. Weil die Faltschachtel per se, würde ich sagen, ja, die ist schon immer da. Okay, also wenn jetzt, weiß ich nicht, ein Markenartikler zum Beispiel, wenn man ihn anruft und sagt, ich entscheide zwischen 3 Anbietern, ja, A, B und KOCH Pac-Systeme, warum soll es die KMO sein von Ihnen? Na gut, wir sehen, die Lebenszyklenzeiten, die sind einfach kleiner geworden. Das heißt, die Produkte, die werden alle 2-3 Jahre ausgetauscht. Das heißt, Product End of Life Cycle, der ist viel kürzer als früher. Und die Dynamik, die wir gerade merken am Markt, Kunden sind unsicher. Wir sehen, viele Projekte werden verschoben, pausiert oder sogar komplett gestoppt. Und was für unsere Kunden wichtig ist, und das ist nachher auch dieses Ökosystem, das wir bieten mit der KMO, wir geben Sicherheit für die Zukunft. Unsere Lösung mit der KMO, die ist skalierbar und hat verschiedene Prozessmöglichkeiten, die nachher in unbekannter Zeit, 2 bis 3 Jahre von heute, komplett neu aufgebaut werden kann, ohne dass ich das Investgut nachher verschrotten muss, zurückgeben muss und so weiter. Das heißt, ich kann es adaptieren auf die zukünftigen Bedürfnisse. Und das ist ja wichtig. Es sind ja viele neue Herausforderungen auf die Unternehmen zugekommen. PBWR ist dann nur dieses Stichwort, die 4 bösen Buchstaben, wie wir mal sagen. Die einen sagen so, die anderen so, ob böse oder nicht. Aber es sind neue Herausforderungen, mit denen muss man klarkommen. Vielleicht, um es nochmal klar zu machen, jemand, der jetzt hier uns zuschaut, was muss eine Maschine, eine modulare Maschine heute können, was sie, sagen wir mal, 2020 vielleicht noch nicht konnte? Was Ihre ja dann kann. Ja gut, die modulare Maschine zeichnet sich aus, dass sie von ihren Prozessen austauschbar ist. Ja, das hat man damals schon gemacht, aber ich glaube, was in diesem 2026 nochmal so ein richtiger Treiber ist, ist dieses Turnkey. Schlüsselanbieter, große Kunden, die haben einfach das Bedürfnis, einen Ansprechpartner zu haben für eine komplette Vielfalt an verschiedenen Prozessen. Und genau das decken wir mit diesem Ökosystem ab. Da heißt es vom Flüssigabfüllen, vielleicht ist es eine Montageapplikation oder aber auch das End-of-Line-Verpacken. Und da sind wir einfach in dem Punkt, wo wir sagen, ja, diese Prozesse haben wir erkannt und genau für diese Anwendungen haben wir Lösungen entwickelt, dass der Kunde flüssig abfüllen kann, Montageprozesse und verpacken kann auf einer modularen Maschine. Um das vielleicht auch nochmal klar zu machen, was qualifiziert KOCH Pac-Systeme dann zu diesem Gesamtanbieter, zu dieser Turnkey-Lösung? Also von was bis was ist tatsächlich möglich und warum vor allen Dingen mit Ihnen? Naja, also zum einen fangen wir ja mit der Beratung an. Also Sie haben es gerade angesprochen, das Thema PPWR, generell das Thema Verpackung, aber es geht viel um Prozesse. Wir haben ein eigenes großes Innovation Center, wo wir wirklich die kompletten Prozesse abdecken können, wo wir die Kunden beraten können. Und das ist mal der erste Schritt. Also der ist extrem wichtig. Dann bieten wir über verschiedenste Stufen, der Domingo Graf nannte es gerade, das Thema Filling ist ein wichtiges Thema, das Thema Assembly ist ein wichtiges Thema und dann die verschiedenen Verpackungsstufen, egal ob es die Primär-, Sekundär- oder Tertiärverpackung ist, wir bieten den kompletten Prozess an und das gibt dem Kunden natürlich die Sicherheit, alles aus einer Hand zu bekommen und das ist dieser große
das große Alleinstellungsmerkmal, was wir schon auch sagen, was wir gegenüber unserem Wettbewerb schon noch mal stärker hervorheben. Aber einfach auch diese sehr, sehr starke Beratungskompetenz. Okay. Ist immer eine schöne Frage so zum Ende, gerade auf der Interpack, wo man sich nur alle 3 Jahre trifft. Da können wir mal sagen, was ist denn in 3 Jahren? Haben Sie so eine Vision? Also Sie sind super aufgestellt für alles, was jetzt ist. Deswegen heißt KMO 2026. Wagen Sie so eine Glaskugel, was die KMO 2029 vielleicht dann noch können müsste? Ja, die Frage ist eigentlich relativ einfach zu beantworten. Die KMO an sich per se, die ist in 3 Jahren ist die ausgereizt, was die Prozesse angeht. Aber wir sprechen noch ein ganz anderes Thema an, und zwar Dark Factory. Das sind dann diese Themen, die heute schon präsent sind. Aber ich glaube, in 3 Jahren von heute sind wir dann nachher an einem gewissen Standard angekommen, wo Dark Factory kein Begriff, kein Synonym für Zukunft mehr ist, sondern es ist einfach eine gegebene Tatsache an, wo man einfach hinautomatisieren muss. Wir sprechen von AGVs, AMRs, Humanites. Diese Themen werden viel stärker kommen. Einfach eine Produktion ohne Mensch. Das ist ja das Schöne dann auch, ne, wenn man modular unterwegs ist, dass man quasi auch Änderungen, die dann so spontan kommen, dann auch einzeln einbauen kann, ohne dann gleich einer neuen Linie denken zu müssen. Absolut. Ja. Ja, absolut. Es ist tatsächlich auch so, wenn wir jetzt denken, dass die Kunden, jetzt mal, wenn man rein von der Verpackung ausgeht, jetzt eine Verpackung ändern wollen, dann ist es mit der KMO relativ leicht möglich. Also wir haben einen schnellen Formatwechsel, wir haben aber auch die Möglichkeit, Verpackungen zu wechseln. Und diese Flexibilität, die zeichnet die KMO tatsächlich aus. Und die Flexibilität, die brauchen die Kunden aber auch. Und die wollen wir liefern. Super. So, wer jetzt kommt, wir haben ja noch 5,5 Tage. Da sind viele dabei, die sagen, ich plane meinen Messebesuch. Viele kommen Montag, Dienstag erst. Wo gehen sie dann hin? Wo finden wir sie? Sie gehen in Halle 15, Stand B24, zum Stand der Ullmann Group. Da sehen Sie zum einen die Kollegen von KOCH, uns beide auch, aber natürlich auch die Kollegen von Ullmann Pac-Systeme, Creme und Goldfuß. Ja. Gehen Sie hin, sagen Sie, ich habe Sie im Fernsehen gesehen. Ich habe Sie hier im Fernsehen gesehen. Sind Sie nicht die beiden aus dem Fernsehen? Vielleicht gibt es auch eine Tasse Kaffee, wer weiß. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Immer eine große Freude. Wir schauen uns das auch noch mal an, wenn wir hier mal wegkommen aus unserem Studio. Und viel Erfolg, muss man nicht wünschen, aber Koch war nie weg, aber Kochpack ist back, oder? Kochpack sozusagen. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Danke auch an Sie für Ihre Aufmerksamkeit. Bis hierhin, alle halbe Stunde gibt es hier frisches Programm, also auch gleich wieder. Bis dahin. Welcome to Interpack 2026. Today we're talking about one of the key themes of the show, reimagining the factory of the future. With rising cost pressure, increasing flexibility demands and stricter regulations, the industry is clearly at a turning point. And I'm very happy that I'm joined by Stefan Schüle, Director of Product Management from Syntegon. Hello, welcome. Stefan Schüle, thank you for joining us today. We're here at the booth of Syntegon, and first of all, we would like to know, what does reimagining the factory of the future actually mean in practical terms for your company? Yeah, as you mentioned, our customers have a series of challenges, and with the factory of the future, we want to address those challenges. And that's why you're here at the Interpack, at the large booth, to show this to your customers, right? Exactly. We are launching Next, which contains of our 2 new platforms, machine platforms, one for horizontal flow wrapping called HFX, and one for top-loading cartoning, which is the TRX platform. And in addition to that, we have the automation features, smart, seamless, and touchless. Okay, so you came to Düsseldorf with brand new solutions, right? Absolutely, and we're very excited about it. Okay. So let's be clear, we are the first day at the Interpack, so everybody's invited to come here at your booth and that you can show your solutions. Absolutely, we love to discuss the challenges of our customers here with us, and also to show them how we can help them to
make one step in the direction of the factory of the future. I mentioned rising cost pressure, flexibility, and regulatory demands, which is currently the biggest challenge. Oh, that's difficult to say. I would say it's a combination of those three. And I would add another one, that's the challenge to find and retain qualified labor, to operate and to maintain the packaging lines. And how do automation, how do AI change your business? With seamless operation, touchless automation, and smart decisions, we help our customers to run the business as efficiently as possible. Okay. Let me make some examples. Yeah. Touchless automation means automating repetitive tasks of today's operator. For example, quality inspection of products, but also loading material. And you position yourself as a strategic life cycle partner, right? Syntegon is well known as the partner, as this kind of partnership. And what does it mean beyond delivering machines? What does it mean? We are supporting our customers across the whole life cycle of the machine. Okay. So in all the different phases, we have different solutions to support our customers, be it with modernizations, with training, with life cycle services, or with support of digital data. We can help our customers to keep the productivity as high as possible. And in your opinion, what does the factory of the future will look like, let's say in 5, 10 years? The factory of the future in packaging will be more automated, more intelligent, with less people doing repetitive work, but focusing more on value-added tasks. And how important is the interpack for you and your company, just to exchange ideas and maybe to have a platform to show your solutions? Interpack is, the point where the industry meets, so it's important to be present. But we are in contact with our customers all year, every day. We exchange ideas. We also co-develop those new platforms I mentioned before together with key customers. Interpack is a good place to demonstrate the positioning, to show innovations, and to get in contact with customers. Of course, it's the first day of Interpack 2026, but do you have already received some kind of reactions regarding your solution? So what kind of feedback do you expect? Yeah, we have launched our 2 new platforms today, and we got very good feedbacks about our automation features, on how we simplify the operation of the machines with a new HMI, but also with our guide by light concept. And last but not least, also our digital approach to collect data and to make those data available on the machine, but also in the office, remote, to make the best decisions for the packaging operation. But can we say at the end maybe that Syntegon is just the right partner to reimagining the factory of the future, right? Because this is your key topic. Absolutely, and we look forward to discuss that with every potential customer. Regarding all the aspects, AI, sustainability, it's all included. Absolutely. So thank you very much, Stefan Schüle, Director of Product Management at Syntegon. I wish you a good trade fair, good exhibition. Thank you very much. Thank you for stepping by. Thank you for joining us. Bye.
welcome back here at Interpack TV from Düsseldorf, the hotspot for the packaging process industry in these days, right? Thank you very much for joining us once again, and I am very delighted to welcome Mr. Craig Stobie from Domino. Hello, Craig. Hi, good afternoon. How are you? Hi, Craig. You're one of the 2D experts from Domino, right? And we want to talk about these 2D codes. But let me introduce you what is your experience concerning the 2D codes? You just told me, we can say that's not a very new technique, right? No, absolutely. And it's interesting to hear it being referenced today as sort of a new opportunity and a new technology. And of course, it's not. It's well established. Okay. You know, we've seen it deployed very successfully across a number of industries. So the thing that's new is really the application and the sectors that we're seeing it in, and really seeing it start to scale. And with that comes the opportunity to unlock a much wider range of benefits. So yeah, really exciting times. Okay. So let's get the big picture. What is the change exactly, and why is it happening now? So yeah, it's interesting, because if you think about machine-readable codes, barcodes, we've been using barcodes for over 50 years. So 1974, the first Wrigley's chewing gum was scanned with a barcode. And it's been fairly static since then. You know, we have a linear barcode, fantastic. We have human readable, with often the variable information on there. And it's been like that for 50 years. Nothing's really changed. What's accelerating this move is actually a number of factors. We have the circular economy. So actually the move to sustainability. I brought an example here. Yeah. For example, labelless water in South Korea. Well, if we remove the labels, which is a fantastic sustainability initiative, how do we identify the product? Well, of course, the ability of having a QR code. Of course, yeah. So there's sustainability factors, which is helping us move from this sort of take, make, throw away to a remove, as in the case of South Korea, or reduce. And certainly it's enabling refilling, recycling, all of these other initiatives. We've also got the digital economy, consumer engagement, all of these great opportunities to much broaden with connected packaging. Suddenly your packaging is the mechanism for marketing, and actually all of the information can be online digitally. It frees up lots of packaging real estate. And of course we've got operational efficiency. We're seeing new legislation coming through, often driven by sustainability, things like the new wine legislation. And of course we've got one that's a really hot topic, which is GS1 code, so QR Piper GS1, which we're seeing a lot in retailers. So again, this move of retailers to adopt the code, unlocking these huge amount of benefits. And it's accelerating, because actually all of these things are interconnected. We're seeing retailers saying, well, we quite like the code. And if you're a food manufacturer, actually there might be a number of reasons why you deploy it. It might be sustainability and legislation and the pull from the retailer. So it's really starting to accelerate. Okay, so can really name the benefits, right? They're really hard facts. They're absolute multipliers, yeah. And if you look at some of the benefits, and what's really interesting for me is it's across the entire supply chain. So there isn't one group of stakeholders who benefits. Everybody benefits. The manufacturer, suddenly it helps with their supply chain. It helps with logistics efficiencies, with warehouse management. If you look at the retailer, suddenly now waste management, things like dynamic pricing. We've already seen examples of 2D codes, QR Pi by GS1, reducing food waste by more than 40%. That's enormous benefits that we can unlock. So that's for the retailer, and also, of course, for the planet. And then, of course, we've got consumers. So if you look at things like ingredient information, allergen information, recipe information, all of these fantastic things that would normally require you to go and search in different areas, suddenly now is available immediately. For people, especially who are vision impaired, suddenly this QR code opens up a whole world of information that might not be available otherwise, or more difficult to obtain. So, and then of course, post-consumer, it helps with recycling. So actually, all of those different stakeholder groups are all benefiting just from this one change. Okay, so we're talking about the whole value chain, right? Absolutely. Because I just wanted to know what every stakeholder gets as a benefit, but
when I understand you right, it's just every stakeholder has a benefit. Absolutely, and if you look at those benefits, it's all about the data elements you put in. Yeah. So one of the things that we say often to, when people are looking at these sorts of deployments, this isn't a packaging change, and it's not a production challenge. It's not something that's going to happen in engineering. This is a fundamental business change, and it'll impact all of the bits of the business. And what we say is, for companies, don't focus on the what. I want to print a 2D code or a QR code powered by GS1. And don't think about the how. Oh, what does it mean for my lines? Actually, it's about starting with the why. Why are you doing it? Who's it for? What benefits are you looking to unlock? And then work back, because the why will tell you what data elements need to be there, what bits of information, both on the pack and also then online. And then that will help you work back to the actual implementation piece. But how exactly can Domino help, or is Domino helping manufacturers prepare for this transition? Very, very good question, because of course one of the things that's interesting, again back to that focusing on the why, it's about the outcome. So actually where Domino is really helping manufacturers and retailers is actually thinking about the broader outcome. And if you look at, for example, this example, or this is a retail code, this is the latest retail code that we're seeing with all of those key data elements in it. It's really about understanding the whole ecosystem. So it's not just about the printer, although we are a printer and vision and data management company. It's also about the materials, because we're seeing changes in materials. So our customers going from multi-layer plastic to mono-layer plastics. How does that impact this new initiative? And of course, it's about things like vision and point of sale success rate. So the retailer's not really interested in the QR code if it doesn't scan. So how do you ensure that it goes beep every time at the checkout and it's got all of the data elements you need in there? Okay. But what are, in your opinion, what are the biggest challenges companies currently face when implementing sustainable coding and labeling solutions? So what are the biggest challenges? I think one of the things is that, again, they look at it as a project. They look at it as a short-term engineering, perhaps, or a manufacturing challenge. And actually, one of the things that we often use as a very simple measure of how successful a project will be is the range of job titles that you see in the meeting. So if we go into a meeting where they're looking to roll this out, and there is an engineering manager, or possibly a production manager, we know this is going to be a challenging project. If we've also got logistics and packaging and legal and IT and warehouse management, who, by the way, don't talk to each other. They all have their own acronyms. They all talk their own language. We've had meetings where the first thing we do is get people from the company to introduce themselves to each other. And then we know we're going to change numbers, right? Exactly. And let's have some common terminology. And, things, when you move to this new ecosystem, the person who drives a forklift, is that a logistic person or a manufacturing person? Because now it matters, in terms of handover of data and handover of material. So for me, the key measure of success is about starting early and trialing it and failing fast. There's nothing wrong with getting it wrong, but fail fast and do it early to really unlock those benefits early. Okay. So that would be my first question. The next question, why is early planning so important, right? You're looking at the year 2027. Well, if I look at most production lines, and again, we did a simple Gantt chart, it can take 5 to 7 years for a change in packaging to flush through a big manufacturer. Okay. So a big brand might take 5 to 7 years. And of course, the thing is that QR codes powered by GS1 aren't immediately going to replace anything that's on the pack already. It will be in addition to. So where do you put a code that's maybe 22 millimeters square with a quiet zone around it? So again, there's some thought that needs to be done. And of course, if you look at that 5 to 7 year period to flush that through, you wanted to be ready for 2027. You should have started in 2021. So customers potentially already 5 years too late. The other thing that often happens is when they pilot this, they pilot it with the best lines, with the best people,
because that gives them the best chance of success. It also means it's the least chance of learning. So we often say, although it's counterintuitive, start with your worst line, because 80% of your lines will take 20% of the time. So you might be able to do 80% of your lines in 2 years, but 20% of your lines will take 80% of the time. That's where you need to start. Start with the hard lessons, because that's where you will learn quickest, and you can adopt those onto the easier lines. Okay, okay. I think a buzzword of the Interpack 2026, I think, like always, is efficiency, right? Production efficiency. And but I want to know, how do Domino's integrated coding and labeling system contribute to that, contribute to greater production efficiency? Could you point that out, please? Yeah, absolutely. So some of the things that we're doing now is things like 100% machine inspection. And when we say machine inspection, one of the things we ask ourselves is what does success look like? So if we're looking at, for example, this retail code, success isn't production yields within the factory walls. And it's also not ISO grades, which is the normal measure of barcode quality. It's important, but it's not success. Success is, will it scan at the checkout? So we've done a huge amount of work with material suppliers. We've done a huge amount of work with the people who make the checkout scanners. So in a real production environment? Exactly, to say, what's important to you? Is it better if the code is big or small, light or dark? So making sure that when people are manufacturing within their factory, that we know that 100% of those products will go out the factory door and they will scan 100% of the time at the retailer. And that's ultimately what it's about. So you've got to think about that outcome and work back. I understand, I see. But let's talk once again about the Interpack here. Which innovations or live demonstration can visitors expect to see at your booth? There's a couple of really good ones that are really outstanding. Again, we've taken a solutions approach. Okay. Because again, it's more than just about the printer. It's much more about the outcome. So two really good examples are the sleeving solution, which I've shown here, which is a live demonstration of exactly what's happening now for retailers. We're deploying this in hundreds of lines over the coming months, where people who supply to retailers are saying, we need this code on pack. We've got retailers who are saying, we want most of our short shelf perishables to be QR ready by the end of this year. So that's one area, and on that we've thought about the handling, which is really important. We've thought about the printing, we've thought about the inks and the material science, we've thought about the vision capability. So we know that we've got uncoded products going in, and we've got acceptable point of sale ready, data ready products coming out. So again, it's about that outcome. And the other one that's definitely worth coming to see is the closure coding system, where we are taking plain closures and we are hitting them with a white ink, and then we're coding them with QR codes, and then we're checking them. And we can do that up to 120,000 closures an hour. So faster than any production line that's currently out there. And it allows us to do mass serialization. So suddenly water isn't just every bottle of water is the same because it's a static G-tin, or even down to 10,000, because we're now adding variable data for batch and expiry. We're able to do batch of one, so we're able to demonstrate 120,000 unique codes on closures. So suddenly that bottle of water is unique. And again, the concept's not new. We did this. I was one of the architects for the Falsified Medicines Directive in Europe. We designed that code 2002. Today, 16 billion products a year are happening. Every single transactions are happening, protecting patients. It's been happening for the last 8 years, not in a big, overt way. It just quietly gets on with it, and that's what will happen with this code, and particularly these two examples where we're saying, no, this is ready to go. We're already using these in the field. Talking about the solution shown at your booth, what are the reactions from the visitors? Very, very, really, really positive, because they are, it's not about us, it's not about the printer, it's solving customer problems. So customers are coming to us saying, we need to move to this 2D code, we do bottles of water, and actually rather than saying, we have a printer that can print on a bottle of water, we're saying,
this is your product, and this is what it would look like afterwards. So it's allowing customers to make it more accessible. It's reducing the sort of the challenge of how do I get there? Because we're saying it's easy, here's the path. And all you need to do is just follow this path and it will get you there. Okay. Now let's take a look, one last look, 5 years ahead. Let's say 5 years ahead. What role do you think do smart coding technologies and centralized system network play in the factoring of the future, right? Talk about factoring future. And which role do you think, let's say, 2032? I think what will happen is we will find a much more interconnected ecosystem. You know, we're seeing the link already between the physical world, what happens in the factory, and what happens with the packaging, and this whole digital universe. So actually, packaging now is the conduit between those two, physical world and the digital world. The bridge. Yeah, absolutely. It's the way that you access it. So suddenly the packaging becomes intelligent. That, you know, the packaging is now smart. It's performing something other than just, you know, showing and protecting the product. I think going forward, we'll see much more collaboration between those different stakeholders within the production environment. Again, and data suppliers. So we're already working with people like Amazon with their transparency project based on GS1 syntax. So all of a sudden it's interoperable and it makes it interconnected. So we're allowed to really unlock those benefits for factories. Going forward, I think it's really going to power a much better outcome for things like waste reduction and efficiency. So I think we'll see a lot more late-stage customization, much smaller batch runs, much more supply chain agility, all powered by this one code. Okay, so more sustainable, more AI-driven, more data-driven, yeah, right, in this case, but also maybe easier for the manufacturers? Yeah, absolutely, because the one thing that's interesting is serialization. We found with deployment, when the first few lines, actually efficiency can drop because they're learning and it suddenly becomes a new thing. What it does is it improves things like operating procedures. It improves line efficiency. It improves understanding of the relationship of material science. So actually, the materials that they're buying become more consistent. So actually, we find after this short dip, with only the first few pilots, actually the lines become more efficient because all of a sudden everything works a lot better. It's just more controlled. So I think, yeah, absolutely, we're going to see these real benefits for manufacturers. So there is a huge amount of opportunity. The key is starting early. So I think we could say, like a resume, the solutions are ready. Absolutely. We've been doing it for 25 years. The solutions are very ready. Correct, and that's a full circle moment from the beginning. Yeah, exactly. We return back to the past. It's nothing new. It's nothing particularly challenging. All you've got to do is approach it in the right way with the right partners and with the right broad outlook. Thank you very much for joining us, Greg. Thank you very much. It was brilliant. Thank you very much indeed. Thank you very much. And I guess everybody's welcome at your booth. Yeah, they are. We're in Hall 8, C54. So, yeah, please do come along. It'd be great to see people and we can show them the two solutions and lots of others that I haven't talked about. Of course. So, thank you very much, Greg, once again. Brilliant. Thank you. Thank you very much for joining us. We will be right back from Interpack TV. Interpack 2026, live from Düsseldorf. Thank you very much and goodbye. Making the invisible visible. Detecting defects and foreign objects even where it was previously impossible. Making more informed decisions about what is good or bad. And removing only what really needs to go. With deep learning capable Hoift Reflex AI technology for smarter analysis of X-ray and camera images, there's simply more to it now. It detects foreign objects even in highly structured and heterogeneous products. For example, in pickles, muesli or pasta, and distinguishes critical from non-critical items.
This increases the sensitivity and accuracy of the challenging glass-in-glass detection during pulsed X-ray inspection of filled food jars with the Heuft Examiner 2 XAC. The Heuft Examiner 2 XS also achieves full detection reliability in the tightest of spaces, with a significantly reduced false rejection rate, ideal, among other things, for foreign object detection in filled cans. Using deep learning AI, the Heuft Reflex AI camera reliably verifies best before dates, even when they are misaligned, distorted, smudged, or blurred. A specially developed deep learning model, combined with Heuft's multicolour image processing, enables seamless finish inspection of wide-mouth jars in a wide variety of formats, and detects even the smallest finish cracks. PackCheck technology detects the smallest leaks in beverage cartons and other composite packaging. From production data acquisition, line analysis, and product and recipe management to end-to-end track and trace, Heuft's latest IT tools ensure maximum efficiency, transparency, and traceability throughout the entire filling and packaging process. The result? More competent decisions, maximum consumer and brand protection, and significantly less packaging and food waste. Experience these technologies live at Interpack 2026, booth A45, Hall 13. May 7th to 13, 2026, Messe Düsseldorf. Heuft Reflex AI. Look deeper, see more, assess better.
Da sind wir wieder. Interpack TV live aus Düsseldorf, aus der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt. Ich muss sagen, Tag 2 der Messe, Weltleitmesse natürlich. Hallen sind sehr gut gefüllt, Stimmung gut. Wir hatten gerade einen sehr netten Gast aus Manchester. Das haben Sie hoffentlich alle verfolgt. Und jetzt gehen wir direkt weiter. Stichwort nette Gäste. Ich darf herzlich bei mir begrüßen Henning Sittel von der Effizienz-Agentur NRW. Schönen guten Nachmittag, Herr Laux, hallo und danke, dass ich hier sein kann. Freut mich. Ja, Herr Sittel, vielen Dank, dass Sie zu uns kommen. Sie waren jetzt eben schon ein bisschen auf der Messe unterwegs und da müssen wir natürlich gleich klären, die große Frage im Raum. Was hat Ihr Beruf, was hat Ihre Berufung, Ihr Arbeitgeber mit der Interpack zu tun? Eigentlich erstmal nicht direkt was. Effizienz-Agentur NRW sagt aber schon, oh, hat irgendwas mit Land zu tun, Landesagentur. Ja. Wir haben natürlich die Unternehmen, gerade die kleinen, mittleren, vom Handwerker angefangen, im Fokus. Und dann sage ich mal, wer hat von denen keine Verpackung? Ich kenne kein Unternehmen. Insofern haben wir natürlich den Bezug, aber bei uns geht es natürlich auch um die Fragen Zirkularität, Transformation, Ressourceneffizienz. Letztlich immer um die Frage, wie kann ich Kosten sparen? Wie kann ich meine Prozesse optimieren und besser werden? Sehr gut. Steigen wir gleich noch natürlich näher ein. Der Elefant im Raum ist ja im Grunde für alle sichtbar, ist ja das große Thema PPWR. Ja. Mit dem Sie ja auch vielleicht zum Ihrem Leidwesen, ich weiß gar nicht, zu tun haben. Wie ist da Ihre Sicht erstmal? Stichwort die jüngsten öffentlichen Leitlinien im März und der gesamte Prozess, Klammer auf, 12. August, Klammer zu. Also ich kriege ja durch die Gespräche mit den Unternehmen da immer wieder mit, wie die sich dazu aufstellen, was sie davon halten. Das ist sehr gemischt. Es gibt natürlich sehr viele, die sagen, was soll der ganze Scheiß, das brauchen wir alles nicht. Ich bin da ganz direkt und deutlich. Ich sage immer, pragmatisch rangehen. Es geht nicht darum, dass diese Gesetze nicht ihren Sinn auch haben. Es geht aber darum zu schauen, was für mich als Unternehmen, egal wo ich bin, egal was ich verpacke, ob ich Primär-, Sekundär-, Tertiärverpackung habe, was ich daraus mache. Also in allem, was zwar irgendwie Vorgabe ist und was auch Arbeit macht, keine Frage, steckt was drin, wo ich aber erkennen muss, wo ist das Positive für mich, wo kann ich was machen. Und nicht die Scheu haben, was im Moment ganz viel auf Veranstaltungen, auf Webinaren, aber auch auf Präsenzveranstaltungen ist, die kommt am 12.8., was machen wir denn da, was müssen wir denn da, wissen wir gar nicht, Konformität hier, technische Doku da. Also kein Stress, keine Hektik machen, sondern sagen, wir haben erstmal vielleicht jetzt so 10 Punkte, die stehen fest. Alles andere ist noch gar nicht geregelt. Über das, was feststeht, müssen wir reden können. Da müssen wir aussagefähig sein. Die anderen Dinge müssen wir natürlich auf dem Schirm haben, aber die können wir erstmal in die zweite Reihe stellen. Also auf das Wesentliche, wie schon bei der ganzen Nachhaltigkeitsthematik. Wesentlichkeit ist das Zauberwort. Okay. Und dann kann man damit umgehen. Und der letzte Punkt in der Frage, eigentlich ist es ja so, dass die Unternehmen davon profitieren, wenn sie selbst mehr über ihre Dinge und über ihre Einkäufe, über ihre Kosten und auch die Vielfalt an Verpackungen, die sie oft haben und vielleicht nicht brauchen, wissen. Stichwort Daten. Datenstrukturen insgesamt. Was mir hier auffällt, Messe, finde ich total spannend. Vielleicht ist es mein persönlicher Blick. Ich habe KI noch nicht so viel hier gesehen. Also KI fehlt mir hier. Also wenn ich KI nutzen kann und es richtig mache, das ist ja auch eine Kunst irgendwo. Nicht einfach eins von den vielen Systemen da nutzen und irgendwas da reinhauen und mal gucken, was rauskommt, sondern mit einer Datenstruktur, mit einem Datenmanagement, die Quellen gezielt haben und damit natürlich schnell und sehr gezielt Analysen zu stellen. Ja, ja. Es gibt Anbieter, ich habe mit 2, 3 gesprochen, die sind da dran. Die haben auch für die PPWR schon super Lösungen. Ich nenne jetzt bewusst keine Namen, ja, keine Werbung, aber es gibt Lösungen und die sind attraktiv. Die kosten natürlich ein bisschen was, aber wir werden als Effizienzagentur versuchen, auch in den nächsten Monaten das ein oder andere, was uns nach Prüfung und nach auch Verlässlichkeit, Zuverlässigkeit gut erscheint, noch ein bisschen propagieren und ein bisschen bewerben. Okay. Das heißt, im Grunde prangern Sie so ein bisschen an, dass es noch praktikable Lösungen gibt? Ja, es ist immer noch das Gefühl, es geht alles immer nur um den Preis. Ja. Es geht nur um den Preis und wenn ich 3 Cent auf irgendeine große Charge sparen kann oder 0,5 Cent, gehen wir mal ganz runter, weil ich 5 Millionen Stück produziere und da habe ich eine Preisstruktur, die dann vielleicht durch ein vom Mono kommenden Material zu einem Verbundmaterial günstiger ist. Also das Verbund ist günstiger und dann habe ich die Chance, ein bisschen was zu sparen. Dass das dann beides recyclingfähig ist, ist erstmal kein Problem. Aber die Recyclingfähigkeit und das, was wir mit unserer Verpackungsmatrix auch versuchen rauszufinden, ist ja das Thema, dass Recyclingfähigkeit noch lange nicht heißt, dass der Recyclingweg einfach zu gehen ist, dass der machbar ist, dass der Konsument, die Konsumentin weiß, was er denn wo wie trennen soll, wenn er es trennen kann.
Also da ist viel Luft nach oben, um es mal so zu sagen. Aufklärungsbedarf auch vielleicht auch, Herr Sittel, ne? Mag auch sein, gerade vielleicht aus Konsumentenperspektive. Ja, wird ja auch gemacht, kann man auch machen. Es geht eigentlich immer darum, dass der Schalter bei jedem selbst umgelegt werden muss. Ja. Sonst kriegen wir keine Transformation hin, da können wir noch so viel aufklären. Aber es geht natürlich auch darum, dass man keine Lösungen schafft, wie ich immer so schön sage, die die Situation verschlimmbessern. Ja. Und das ist genau das, was gerade im Lebensmittelbereich viel passiert. Da brauchst du Barrieren, da kannst du nicht alles in Papier machen. Es gibt verschiedenste Entwicklungen, stark papierbasiert, wo aber trotzdem eine Barriere sein muss, ob das bei Flüssigen, bei Festen, bei Trockenen, bei Food oder Non-Food ist. Es gibt aber auch eine Tendenz, das auch noch gesagt, was mir aufgefallen ist, dass diese ganzen Flexible Packaging-Geschichten, ja, da gibt es ja auch viele Initiativen, also monomaterialbasiert, wieder anscheinend ein bisschen kommen, weil man auch mal kapiert, es geht nicht nur um CO2, sondern es geht insgesamt um Recycling, um Ressourcenschonung, um Kreisläufe zu schließen. Und das kann ich halt mit Monomaterial, wenn ich einen sauberen Strom habe, viel besser, als wenn ich irgendeinen Verbund habe. Und, das müssen wir leider auch mal aussprechen, Papier kann halt auch nicht alles. Auch das ist so. Da wird einem manchmal hier was anderes vorgegaukelt. Aber hier ist natürlich Messe, Marketing, das ist auch wichtig, das ist auch gut. Ich empfehle immer den Leuten, fragt mal nach, wenn da steht, wir haben hier das greenste Produkt oder wir haben die Sustainability oder wir haben das was habe ich vorhin gehört, was mit Gengeschichten, Jane-Free und was ist das? Was steckt dahinter? Und da muss man ehrlicherweise sagen, ist das nicht immer gleich so spontan in der Aussagekraft belastbar, was man da hört, wenn man fragt. Aber da wollte ich eben noch mal nachhaken, weil das fand ich total spannend, ja. Weil ja oftmals auch hier auf der Messe schon der Panikknopf gedrückt wird. Ja? Wir sprechen über 2 Monate jetzt. Ja. Und Sie, wenn ich Sie richtig verstanden habe, würden dabei eher zur Ruhe plädieren und zur Analyse. Also ich plädiere halt darauf, dass man wirklich die Wesentlichkeit auf das, was man selbst verpackt, was man bisher benutzt an Material, dass man das mal hinterfragt. Wenn ich natürlich Kunststoff habe, aber da gibt es ja jetzt mit dem 30.03. mit den FAQs von der EU nochmal schon eine Klarheit, auch bei den PFAS, dass man da im Prinzip, auch wenn man vorher nichts drin hatte und da keine extra Messungen, Labor, also man muss auch nicht die Hektik machen, aber man muss natürlich seine Materialien kennen. Und ich lerne Unternehmen kennen, die wissen, dass sie verpacken, aber die wissen nicht immer, welche Materialien, welche Kunststoffe oder auch welche Papiere oder verschiedene unterschiedliche Papiere sie denn überhaupt in der Verpackung haben. Das heißt, Transparenz schaffen und dann schauen mit einem kleinen Profil, was ist das Wesentliche, was sind die 10 Punkte, die wir zum 12.8. brauchen. Und dann natürlich die Augen auf, weil es kommen noch entsprechende Deklarationen, es kommen noch die entsprechenden Rechtsakte, wahrscheinlich aber die meisten nach dem 12.8. Und das ist das große Problem, was ich auch nicht unterschätzen will. Ne? Aber trotzdem wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo Sie die Wahrheit nicht mehr negieren können. Also Sie werden die Daten ja früher oder später brauchen. Ja, und man muss natürlich auch sagen, Konformität lässt sich ja relativ schnell mit 4, 5 Sachen darstellen. Das Entscheidende ist die technische Dokumentation. Weil wenn die Konformität erklärt wird und das Pamphlet, sag ich jetzt mal, dann da ist, dann ist das schön. Aber wenn dann gefragt wird, ja, zeig mir mal die technische Doku und die hast du dann nicht oder hast du nur zum Teil, weil du nicht weitergemacht hast, sondern nur oberflächlich, dann hast du als Inverkehrbringer oder als Hersteller dann schon dein Problem. Und vieles im Handel ist ja so, dass da der Lieferant gefragt wird und dass es da aber auch schon, das weiß ich, gerade aus dem Lebensmittelhandel, da haben wir ein bisschen was zu tun, mit mittelgroßen LEHs, die also dann distributieren in 200 Läden oder sowas von den großen Ketten. Ne? Ja. Die fragen schon gezielt ab und die haben die Fristen vor den 12.8. gesetzt, wann die Lieferungen der Daten haben wollen. Das heißt, die wollen zum 30.6. oder zum 15.7. die Infos schon haben, damit dann nochmal ein klein bisschen Luft ist. Also alle, die wie immer im Leben ein bisschen früher anfangen, die haben klare Strukturen, die kriegen auch was, die kriegen auch nicht alles, aber die können dann auch sagen, pass mal auf, habe ich abgefragt, hier sind die Schreiben, kann ich im Moment nicht nachweisen und das ist das Beste, was dir passieren kann nach dem 12.8. Jetzt müssen wir natürlich noch einmal das Stichwort aufgreifen, Verpackungsmatrix. So haben wir den Slot natürlich auch genannt, weil es ein prägendes Wort ist. Herr Sittel, was hat es damit auf sich? Sie können es besser erklären als ich. Ja, die Verpackungsmatrix ist eigentlich auch kein Zauberwerk und keine eierlegende Wollmilchsau. Ich mache jetzt einen Vergleich zwischen 2 Verpackungen, 2 Packmitteln, egal in welcher Branche, egal ob das eine Primär-, Sekundär- oder Tertiärverpackung ist. Ich habe damit über ein Indikatoren-Bewertungsprofil, das sind um die 50 Indikatoren in 5 Schwerpunktgruppen. Da geht es also auch beispielsweise um Anlagenverfügbarkeit, weil wenn ich ein Material ändere, werde ich als Inverkehrbringer, ob ich das im Lohn oder selbst mache, die Verpackung, auch eine Maschineninvestition haben. Auch da werde ich Zykluszeiten ändern. Wir reden gerade beim Papier drüber, das sind die Zykluszeiten nicht so wie beim Plastik. Und das sind natürlich Kosten. Also das wird auch mit betrachtet und das gibt einen Blick,
kostenfrei, weil wir das als Landesagentur machen, dafür aber neutral unabhängig. Also wir müssen da nichts verkaufen, wir wollen auch keine Lizenzen, wir wollen auch nicht irgendwas hinten dranhängen, jetzt ist die Verpackung besser oder die schlechter. Wir wollen Transparenz schaffen und wir wollen vor allen Dingen den Unternehmen die Chance geben, dass sie mal anfangen zu dokumentieren, warum welche Entscheidungen getroffen werden. Und wenn ich von den 50 Indikatoren nur 20 bewerten kann, ist das auch okay, aber dann reden wir nicht mehr von der Nachhaltigkeitsbewertung. Weil Nachhaltigkeit ist ganzheitlich und heißt nicht nur ökologisch oder ökonomisch, das heißt auch ethische Faktoren, wie Littering, wie Flächenverbräuche, wie das Thema, was ist denn mit den Transportgeschichten, also CO2 nicht nur auf das Kleine, sondern wo kommen die Materialien, wo werden die angebaut? Eigentlich auf Social Governance. Auch das. Und das kann man einpreisen. Man kann aber auch sagen, das lassen wir raus, haben wir keine Daten oder wollen wir gar nicht, passt nicht zur Unternehmensstrategie, weil wir sagen, CO2 ist das Nonplusultra. Ne? Und dann haben wir noch ein paar ökologische Faktoren, Wasser, Energie, Material, Menge, Art. Und dann war es das. Dann sagen wir, können wir auch machen. Aber dann sagt bitte nicht, dass ihr eine nachhaltige Verpackung habt. Dann sagt, ihr habt eine ökologische oder ihr habt eine sehr ökonomische oder ihr habt eine immer freundliche Verpackung. Und das können wir als Landesagentur, ohne dass wir da am Markt irgendwie Geld verdienen müssen, natürlich auch ganz viel einfacher machen. Und deswegen sind wir da sehr offen. Aber wir sagen natürlich kein Blödsinn. Und wir gucken, dass wir am Markt, deswegen auch heute die Messe hier, schauen, was ist denn überhaupt an Lösung da. Und ganz ehrlich, ich höre ja bei den Leuten auch an den Ständen, also bei den Unternehmen, die würden gerne auch mehr Mono haben oder Papier da, wo es Sinn macht und Plastik da, wo es Sinn macht. Aber die Kunden wollen einfach was anderes. Und das ist so ein bisschen die Krux, die ich auch nicht verstehen kann. Also in den Köpfen ist eigentlich drin, was wir machen müssen, um Kreisläufe zu schließen, um Material und Ressourcen zu schonen. Der Mensch ist aber immer noch so getrieben von Kosten oder von dem, ach, das funktioniert doch so, das war doch alles gut, halten wir an dem fest, was wir haben. Also sehr tradiert manchmal, um es mal ganz hart zu sagen. Ja, das sind ja fast schon, das sind ja psychologische Fragen im Grunde, also die menschliche Psychologie. Das aber da fängst du an. Ja. Ich mache 30 Jahre Beratung und denke manchmal, eigentlich hätte ich vielleicht eine psychologische Ausbildung auch noch machen sollen. Mittlerweile habe ich die wahrscheinlich so nebenbei mitgemacht, weil ich mit ganz vielen Unternehmen ja zusammenkomme und da immer wieder dachte, ich habe alles gesehen, gehört. Aber du findest immer wieder Menschen und neue Leute, im Guten wie im weniger Guten, die dir was anderes aufzeigen. Und das macht auch den Spaß an der Sache aus. Das merkt man ja auch. Man ist ja da engagiert. Ja, klar. Und gibt nicht auf. Aber es ist manchmal auch schwierig zu verstehen, warum ist das so schwer, diesen Schalter selbst mal umzulegen? Weil es sind oft, gucken wir Transportverpackungen an, Stretchfolien. Ja. Haben wir viele Beispiele, die gibt es nicht nur als Recycling, bis 80% Recyclinganteil, also Recyclingmaterial, sondern man kann natürlich auch sagen, wenn ich das Recyclingmaterial nehme, ab 50%, dieses dichter, das ist dicker, dann brauche ich weniger Laufmeter, dann ist der Faktor mehr an Kosten für das Recyclingprodukt aufgefressen sozusagen, weil ich einfach weniger einkaufen muss und es ist gar nicht teurer, weil immer als erstes gesagt wird, die Recyclingprodukte schön, erstens kriegst du sie kaum und wenn du sie kriegst, sind sie teurer. Faktor 3, Faktor 4. Also geht nicht, kostenseitig. Da muss man aber sagen, was ist die Unternehmensstrategie, wo wollen wir hin? Was wollen wir unseren jungen Mitarbeitern anbieten als Nachhaltigkeit? Nur auf dem Papier? Oder wollen wir auch wirklich was leben und damit Transparenz schaffen, dass die Leute bei uns bleiben oder sogar zu uns kommen? Wir reden über Fachkräfte und reden damit auch über, wie können wir Incentives schaffen, wie so schön heißt, dass die Dinge von den Menschen wahrgenommen werden, dass sie deswegen die Entscheidung treffen. Ich komme jetzt zu der Firma, zu der Firma, zu der Firma. Ja, aber das wäre der Idealfall. Das wäre ja Man muss ja manchmal vom Idealfall ausgehen, um überhaupt Ziele... Also ich bin kein 100% Zielfan. Aber ich finde, man muss gucken, dass man das ganze Bild hat und dass diese auch Datenstruktur nochmal zurück auf die Basis, wenn man die sauber hat und wenn man da weiß, wo man steht, dass das an vielen Stellen einem helfen kann und einzahlt. Beim Kunden, beim Gesetzgeber, bei einer Genehmigung, bei den Mitarbeitenden. Die nehmen das schon wahr. Und die Webseite, vergessen wir die MCO nicht. Ja. Die Webseiten, es gibt KIs, die laufen über die Webseiten, habe ich mir auch zeigen lassen. Die sagen mir, das sind junge Start-ups teilweise aus Ausgründung von Hochschulen, auch in NRW. Die sagen, wir haben noch keine Webseite gefunden, wo wir nichts gefunden haben. Da sind überall wir haben am 27.09. die Gültigkeit der MCO, also der Empowering Consumers for a Green Transition, also sprich Green Claims. Und das scheint bei den Unternehmen noch ganz hinten im Hof zu stehen, bei vielen. Könnten wir jetzt bei vielen aber auch Absicht unterstellen. Verstehen Sie? Also ich glaube, ich war letztes Jahr auf einem anderen Event, es war nicht das Event, wo wir gemeinsam waren. Und ich habe da original auch mit Leuten, auch Branchenkennern gesprochen, die wortwörtlich gesagt haben, nee, die PPWR 2026, Laux, das kannst du abhaken. Das wird auf jeden Fall später und wenn überhaupt. Und das. Also auch selbst da noch
Also da müssen Sie ja ganz unten anfangen. Also das kann ich bestätigen, auch auf einigen Präsenzveranstaltungen, wo ich die letzte Zeit war, auch Schwerpunkt Nordrhein-Westfalen, ne, weil das ja unser Kerngebiet ganz klar ist als Effizienz-Agentur, habe ich das gehört und war, weil ob das eine Hochschule war, ob das Wirtschaftsförderung war, ob das Verband war, ja, das ist ja die letzten Jahre alles geschoben worden und entweder kommt es später oder es kommt doch wieder anders, also bleibt alle ganz locker. Wo ich sage, hallo, darum geht es gar nicht. Es geht nicht darum, irgendwelche Gesetze zu erfüllen oder irgendwelche Termine zu halten. Es geht darum, dass ich selbst weiß, was ich tue, wo ich es tue, mit was ich das tue, mit welchen Kosten, mit welchen Mitarbeitern, mit welchen Qualifikationen. Und das ist immer der Spruch auch, den ich gerne mache. Unternehmen wissen nicht, was sie wissen. Muss man sich nochmal vielleicht kurz überlegen. Aber das ist nicht böse gemeint, das ist einfach die Realität. Die haben so viel Input, so viel Information, auch in den Köpfen der Leute. Sie nutzen sie aber nicht in dem Maße. Und wenn man das mal schon hinbekommt, die Leute mehr einzubinden und die Daten, die man hat, zu strukturieren, dann hat man auch die Lücken, die kann man schließen. Und dann komme ich weiter. Und dann kann von außen kommen erstmal, was will. Ich kann immer was vorzeigen. Nie 100%. Aber ich habe 50, ich habe 60, ich habe 80% der Informationen verfügbar und kann die schieben. Auch wenn einer kommt, EcoVadis, der erste Kunde will jetzt EcoVadis, du musst es jetzt machen als Lieferant. Da kriegen die alle das Flattern. Ja, aber dann kann ich sagen, das und das habe ich jetzt und die anderen Dinge, die müssen wir dann ins nächste Jahr schieben, aber ich habe ja schon was. Und das unterschätzt man. Ja. Also macht einmal Arbeit, das ist Arbeit, keine Frage, das braucht Kapazität, extern wie intern. Aber wenn man es ordentlich macht, hat man das für verschiedenste Anwendungszeit immer mehr kommen werden. Und die ja, und ich glaube, das ist der Turn, den wir jetzt machen müssen, die ja auch auf den eigenen Benefit einzahlen. Also wenn Sie die Daten einmal haben, das ist ja nicht nur für extern, sondern das ist ja für Sie. Natürlich, ist doch wie mit allem. Wenn ich frühzeitig in eine nachhaltige Technologie investiert habe, muss ich zwar, wenn ich keine Förderung kriege, mehr erstmal investieren, aber ich habe einen Vorsprung. Ich kann dann vielleicht andere Teile, andere Materialien einsetzen. Ich kann damit am Markt mich anders platzieren. Das ist immer ein Risiko. Unternehmen ist schon von sich aus ein Risiko. Ja. Und es bringt aber, wenn ich in die richtigen Wege denke und wenn ich natürlich auch meine Leute mitnehme, das ist total wichtig, dass man auch die richtigen hat, dass man auch weiß, was kann ich intern, wo brauche ich extern jemanden, weil das kostet dann wieder Geld. Und intern ist immer gut, einen gewissen Grundstock zu haben an Wissen und an Kompetenz, weil viele haben die nicht mehr und gerade Anlagen, Maschinenbau, wo dann die Leute nicht mehr da sind, Demografie, wo keine KI oder kein Wissensmanagement existiert, wo die externen Unternehmen vielleicht nicht mehr existieren oder die Leute nicht mehr, die die Maschinen mal gebaut haben, weil die Maschinen laufen noch, was wir ja wollen, Langlebigkeit, super. Aber dann sind sie nicht mehr wartbar, nicht mehr instandhaltbar, nicht mehr weiterzuführen. Und dann muss man plötzlich investieren in eine Anlage, wo man die Gelder dafür so nicht hat. Das sind so teilweise auch ein bisschen selbstgemachte Schwierigkeiten. Ja. Ja. Aber wie sehen Sie, der Sittel, den Schwinger will ich schon noch machen, wie sehen Sie da Ihre Rolle? Sind Sie da Ratgeber, sind Sie da Impulsgeber? Wie darf man das uns gibt's jetzt seit 28 Jahren, Effizienz-Agentur, also ist keine Sache, die man mal so gemacht hat und nach 3, 4 Jahren das Projekt geschlossen hat. Macht auch Sinn, weil gerade der lange Kontakt zu Unternehmen ist sehr wertvoll. Wir haben Unternehmen, mit denen wir 10, 15 Jahre schon immer mal wieder in verschiedenen Austausch sind, Themen, Polarität. Also einfach wichtig begleiten, wo wir Wege aufzeigen können, wo wir den Blick mal weiten können und wo wir vielleicht auch manchmal wirklich nur Ideengeber sind. Manchmal brauchst du den kleinen Anschub, den kleinen Peaks vielleicht auch mal oder vielleicht auch mal so einen leichten Klaps nach dem Motto, komm, aber das sind Sie doch genau der richtige Mann. Jetzt mal rum. Ja, klar, und das machen wir ja mit unseren 32 Leuten. Also ich habe Kollegen in NRW mit und das funktioniert auch, aber es ist manchmal eine sehr mühevolle Sache. Aber das muss man vorher wissen, wenn man sowas macht. Wir verkaufen halt nichts. Wir verkaufen das Gute, was wir nachvollziehen können und das Hilfreiche, das Sinnvolle. Aber das muss natürlich in den Köpfen auf der anderen Seite erkannt werden. Gott sei Dank gibt es mindestens ein Drittel der Unternehmen, die intrinsisch motiviert sind. Ich wollte gerade sagen. Und das zweite Drittel, das versuchen wir zu kriegen. Und das letzte Drittel, sage ich immer, das kriegen wir sowieso nie. Eben kann der Prozent abstreben, schaffst du nicht. Ja, ich glaube, das ist das richtige Mindset. Also alles andere ist erstmal, glaube ich schon. Ich glaube, Sie machen das wunderbar und das haben Sie auf jeden Fall heute wunderbar gemacht. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Herzlichen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Herr Laux. Freude war ganz meinerseits, wie immer. Und Ihnen natürlich auch vielen Dank fürs Zuschauen. Hier bei unserem wunderbaren Interpack TV live aus Düsseldorf. Das war's noch nicht für heute. Bleiben Sie dran. Wir haben noch spannende Gesprächspartner.
alles Gute und bis nachher. Ciao, ciao.
Good morning, everybody, and welcome to the show. We're coming to you live from our studio here at the Interpack in Düsseldorf, where today and for the next days we'll be diving into topics that are shaping packaging conversations around the world. Over the next days, we'll be speaking with experts, hearing different perspectives, and taking a closer look at what really matters. So whether you're watching from home or joining us online, thank you for being with us, and let's get started. I'm very delighted to welcome Milan Licina from SEW-EURODRIVE. Hello, Milan. Hi. Hi. So glad to be here. Yeah, glad to be here talking about experts. I think you're the perfect person to start the day with. Thank you very much. I hope I will be interesting for our visitors and for our audience. Of course. So I think we want to talk about some packaging machinery automation topic. So my first question would be, production lines are often highly complex and fast-paced, right? So what are the biggest challenges operator faces when managing them? What can you say about that? Yes, as you said, it is a fast-paced world and so on. We want to increase productivities in our factories. And if we walk around here, Interpack, you see a lot of machines. The machines as machines, they are not the issue. They are highly automated. Maybe they can be even more efficient, 1 or 2%. But the main issues is everything around the machines, because a lot of processes. The machines are contained from different components, different systems, different software, and so on. And to everything to manage, the maintenance people and service guys there need to run around and understand this everything. And this is the biggest gap to gain more efficiency and productivity, is not to become the machine faster and so on. And this is what we want to change. Okay. And do you think that's something that the machine manufacturers had to understand, or what they just have understood? Yes, this is exactly what they need to understand, because the system becoming more and more complex, and we're speaking that it's hard to find the talents who want to travel worldwide to make commissioning on the machine and so on. Then the systems need to be simplified. They need to be less complex, and like this we can attract the new talents, and the existing talent can do even more with less traveling and less effort. So let's take a look at the reality. So why do the traditional engineering approaches struggle to keep up with the flexibility from today? What are the reasons, maybe? Yeah, let's, for example, we take one machine. This generally there is controller from one vendor, the drives technology from other vendors, and so on, something with safety. And for each of these systems, we need specialists who can do something to adjust this and so on. And normally they say, when we everything perfectly configure, don't touch the running system. It's best in case they stay for 10 years there and running perfectly, and we come after 10 years and sell you another machine. And who gained the more value in this moment? No one, because machine won't become better with the time. Okay. So maybe you can see some more opportunities to make the machine more productive, right? Exactly. This is because today's system is really hardware driven. If you want to do something, I ask always the manufacturer how easy you can change the code in your factory. And they say, wow, it's risky, it's complex, and it's slow. I need to have always someone on the side who can make the smallest changes. And I say always, okay, let's compare what's happening with automobile industry, with modern cars and so on. Normally, before 5 years, we still need to drive to workshop, make the software update, and then I'm fine. It's similar as in industry. Someone need to fly to India or other continent, make changes, and it's fine. That's what's happening now. You buy a machine or you buy the car, and maybe after 5 years, you, with the same hardware, you receive the more value to additional features, as in automobile industry, autonomous driving systems. Who knows what could come in the future with machines powered with AI and different technologies. I think that's a very strong example, especially in Germany, that all the strong automotive industry behind us here in the country. But let's talk about at your key solution. Let's say, how can the orchestration suite, how can this orchestration suite address these challenges? Exactly, this is the new solution which we released on the market a few weeks ago, is with the name Orchestration Suite. Let's put it simple. As we say, in the past we tied a lot of, not a lot of ties and so on,
to make this complicated. And if we have the whole production and so on, we first need to know what's run on our machines. We need to have the proper backups, possibility to reach machine from everywhere. And orchestration suite is as a control tower for your production that you can update all machines in production on fly from anywhere, of course. Okay. From security side, you have permissions. Okay. But in a typical packaging line, what changes exactly for the engineers? That would be, I think, a key point. Yeah, this what is changing for engineers. Yeah. It's not anymore, engineering is not anymore about location, it's more about capabilities. Okay. Because now we have possibility to reach different machines, different controllers remotely. When we have downtime in production, we can make changes easily, even on other continent, if we have expert just in the Europe. Yeah. And this changing in work of engineers, they don't need to be always on site locally. Okay. It's enough that they have the capabilities. Okay, I understand. But unplanned downtime is always critical in packaging, but not only packaging, but in industrial environment. So how do centralized backups and remote access help to minimize this downplanned? As we mentioned, yes, the biggest cost are when production is stopping, and mostly when one machine is stopped and whole production is stopped, and we're speaking about more 100,000 euros of the costs. Okay. And first what we need to do, we need to have the backup from the machine to know what is running on the machine, and then we don't want to run to the offices to search USB stick, and after this to search the expert who knows what to do. In this case, with everything centralized and automated, we know where is this staying when we need to help. We know where is staying our device, which we can replace, and with one click we can update the new device and restart the production. We have kind of a recovery strategy. This is the job zero in this case to solve. Okay. We often talk about data-based industry. Yep. So we also have to talk about a thing about security. Security, and even packaging lines are often part of sensitive production networks. How do you ensure the security remote access? Yeah, this is a really good question, because centralization indeed helps to security. We don't have so many open access points to each machine for different suppliers and so on. You can imagine this as a cheese, a lot of holes. In this case, we have just one layer on which all machines are connected, and we have the clear rules, authentication, encryption, and so on. And from other side, every click in the platform when someone connect to machine is there written. No one can say I didn't do anything. In this case, the factory or maintenance managers, they have full control over one layer to all machine. They don't need to buy XY tools, make XY access point to machine, just use this centralized, clear, secure layer to connect your machines. Okay. So we talked about efficiency, we talked about security, we talked about data. Another thing that comes in my mind is AI. Of course, AI is a topic here at the Interpack 2026. How can AI-supported functions improve efficiency in this case? Orchestration suite is based on the principles of DevOps, which coming from the IT world and so on. And in development phase, we have the machine builders, how they can profit from AI. You can imagine that each engineer has own assistant, as AI assistant, what we know from the consumer area and so on with ChatGPT. But in this case, AI generate documentation of the machine, explain the changes in the code, analyze the code. You can imagine some unexperienced engineer, second week on the job, he doesn't have idea what's happening in the machine. And in this case, AI can explain the changes and influence in context of the whole machine. And if he wants to make the changes, AI can support him to generate code across different vendors to make the small changes on the machine or generate the new code. And also we're coming on the security as a point of view. This really interesting feature that we have now machines are running with different kind of the firmwares for different kind of devices. And AI is going from machine to machine, search which firmware is running on the machine. Is this something what is critical? Check by the vendors on the internet website if something newer, and inform someone in production.
I mean, there is no problem if you have old firmware, if machines are unconnected. But we are coming to Industry 4.0 and digitalization. They will need to be connected. Okay, okay. I've just another question in my mind, because packaging lines often combines machines from different suppliers, right? Yeah. So how does the orchestration suite ensure this smooth interoperability? That is really important, because not any factory or any machine on the world is just built from components from one vendor, which are seamlessly integrated. Oh, okay. Okay. And what we are doing here, orchestration suite is one layer which integrates different major vendors in automatisierungs industry and simplify automation. We don't push our customer to say, you need to buy everything from us and then everything will be perfect. We say, let's accept reality and let's connect this system in one unified layer and make it simple to manage. Okay. Looking ahead, how will software-defined automation will change the design or the operation? What's your opinion in this case? So what will be the changes? Yeah, this is the big change. We want to run the modern business and so on. We have the slow processes. The main problem that our environment is changing much faster than our factories. Yeah. We want to produce smaller batch sizes, more flexibility, and we want to do the changes the most faster. In this case, our factories should be defined through the software. That major changes should be in the future be done through the software updates in shortest possible period. Everything with the goal that the factories become in the future more and more autonomous and self-adaptive. This means that they can agents or whatever, that they can adjust the production without a lot of human inputs when we're speaking about in the future. Okay, okay. Well, we're here at the Interpack 2026, and of course there are some other solutions that promise digitalization in packaging. Yeah. But what makes your approach more than just another layer on top of this complexity? So what's so special about the orchestration suite? We don't add the second layer on the top, say, now is one more tool, you get more complexity, you need still one person who can manage this and so on. We indeed reduce the effort, we automated the task around the different processes and simplify automation, because everything, all this automation software is in one layer. Okay. We don't need to have different tools and more different layers of complexity. Okay. Do you believe that fully software-defined or cloud-management packaging lines will make traditional lines obsolete? So there will be, let's say, 380 degrees turn? It's changing. We'll always have the hardware-defined factory. Okay. This will be still in many places normal, but it's evolving because we have different factors which are pushing us, because we don't have enough people to maintain such system, pushing us that we need to modernize and automate processes around the machine. And because we cannot pay someone just to making the click here and there and export the Excel tables in the future, this will change how we're thinking about automation. Okay, okay, very interesting. But let me have just another maybe some personal question. What are your expectations here visiting Interpack? Of course, you're an exhibitor. What are your personal expectations, maybe to see other solutions? What do you think? Yeah, I'm always on the fairs. I'm amazed what is possible to automate, and it's in my DNA. I'm going from machine to machine and watching what's happening and what is there new. Always you can learn something, meet interesting people, and hear from the customer the real problems and so on. And what is my expectation? I see, at least on the previous fairs, that digitalization becomes necessity and so on, and my expectation that many machine builders will even more open the door and digitalize their machine, in this case, to empower the software-defined concept and modern productions. Okay. And maybe you have so many international people around here. This is great, yeah. Yeah, that's so that's this global perspective, I think that's unique. This is really unique, because we have in the Europe special opinion about something how need to be done in Germany and so on, and then you meet the people from Asia or from the South America and completely other mindset, and this everything is something what we need to consider, because one solution won't be one bullet point for all world, and when we're speaking about deglobalization for different markets, we'll need maybe adjustment for the solution or even the new solution. Yeah.
So I guess everybody's welcome at your booth, right? Yep. Yeah. So I think it's in hall 6, I don't know. In hall 6, you can visit us, or my colleague is there. We can present your portfolio from hardware-defined automation to the future topics as orchestration suite, and to show what is already possible, because we're speaking a lot about software-defined factory. It's not just vision or concept, it's something that becomes a reality. Okay. So, very, very pleasant talk. Thank you very much, Thank Milan, you very for much. joining us today. Yeah, I hope you enjoyed. I enjoyed. It was first guest today, and it was my pleasure to be there. Yeah. And next time I'll be remembering your name very better. Everything fine. I hope it was not less time. So thank you very much. We'll be back, I think, at 12 o'clock with me. I'll be back at 12 o'clock. We'll be back with Interpack TV. Thank you very much for joining us. Bye-bye.
So, hallo, da sind wir wieder. Interpack TV Live hier in unserem gläsernen Studio. Aquarium wurde hier eben schon gesagt. Ein kleines Bitte nicht füttern Schild machen wir vielleicht noch dran. Nein, es ist wunderschön, die Leute kommen hier vorbei. Ein toller erster Messetag. Draußen scheint die Sonne und drinnen werden die Abschlüsse ja nur so gemacht wie nichts Gutes. Das ist Interpack. 3 Jahre haben wir darauf gewartet und wie toll, dass wir hier sein können und wie schön, dass Sie wieder mit dabei sind. In den nächsten Minuten geht es um eine Frage, die in dieser Branche eigentlich an jedem, ja, ich sag mal, Maschinenstand gestellt wird, ohne dass sie vielleicht erstmal laut ausgesprochen werden muss, nämlich wer macht was mit wem, um es vielleicht mal so zusammenzufassen. Also wer baut die Anlage, wer liefert die Steuerung, wer trägt am Ende mit, wenn dann vielleicht was schief geht, was man da nicht hoffen möchte. Verpackungslinien, das ist klar, das sind keine Solo-Projekte mehr, das sind Partnerschaften. Und genau über eine solche Partnerschaft möchten wir sprechen mit Partnern, Partnerinnen, Partnern im beruflichen Sinne wohlgemerkt. Und Sie sehen es vielleicht, wir haben dieses Studio für 2 Gäste eigentlich nur, plus Moderator ausgelegt. Aber jetzt bin ich auf dem Besucherhocker und das ist auch schön. Sie sitzen alle bequem. Ich darf Ihnen vorstellen, Jessica Bethune von Schneider Electric. Wie schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank. Und zwar sind Sie Vice President Industrial and Process Automation für die Dachregion. Das ist so eine Visitenkarte. Tatsächlich. Wie gut, dass die digital sind inzwischen. Dann ist bei uns Dr. Eckbert Röhm, der CEO von Tegarten Pactec. Herzlich willkommen. Und Professor Dr. Matthias Niemeyer von Uhlmann. Ja, schön, dass wir uns wiedersehen. Toll, dass Sie hier sind. Gerne. Wie ist die Interpack bisher für Sie? Super erster Tag, guter Auftakt, viel Freude am Stand. Das ist immer wichtig, dass die Vibes stimmen, dass letztendlich auch die eigenen Leute Lust haben auf die Messe und die ist mit Sicherheit geweckt gewesen im Vorfeld. Tolles Equipment, ein paar Weltneuheiten, die wir auf der Messe vorstellen und darum ist viel Freude da. Kunden geben gutes Feedback, also super Start in die Messe. Dann soll es so bleiben. Sie geht ja nur noch 6,5 Tage, ist ja schon fast wieder vorbei. Dr. Röhm, Sie haben eben genickt, für Sie auch bisher ein guter erster Eindruck der Interpack. Das ist so ein Familientreffen. Man trifft die eigenen Vertreter, man trifft die eigenen Kunden, die man schon viele Jahre kennt und die kommen alle mit einem Lächeln. Das heißt, dass wir viele Jahre lang einen guten Job gemacht haben und den machen wir auch weiter. Das ist schön. Und ich habe, weil ich gerade gesagt habe, Abschlüsse, Sie haben gerade gesagt, seit 20 Jahren ist das nicht mehr so. So früher war das so, man hat auf die Messe gewartet, ne, und dann wurden die Verträge gemacht. Heute werden die über das ganze Jahr im Bestfall gemacht. Also es ist das Familientreffen, es ist das... Auf der Messe gibt es kaum ein Projekt, das wir vorher nicht gekannt hätten. Ja. Ob man auf der Messe dann den Handschlag gibt oder die Unterschrift macht, ist ja eher zweitrangig, aber das sind keine Dinge, die wir nicht vorher kannten. Das ist nur noch ganz selten geworden. Handschlag ist aber eigentlich ein gutes Thema dann, ne? Für den Handschlag zwischen Ihnen und mit Schneider Electric. Frau Bethune, Schneider Electric globales Schwergewicht in Sachen Industrieautomation, das wissen wir alle. Was macht die jetzt Verpackungsindustrie speziell für Sie zu einem ja strategischen Markt? Es ist ein extrem innovativer Markt, sehr viel Kreativität und natürlich Maschinenbau ist ja auch Kern der deutschen Industrie. Und ich würde auch sagen, Rückgrat der deutschen Industrie. Das heißt, hier ist es, glaube ich, wie Sie sagten, Familientreffen durchaus, aber eben auch ein Zentrum für Innovation, für Entwicklung, für Technologien der Zukunft auch. Die entstehen durch das Ökosystem, durch die Partnerschaften. Deswegen ist es immer wieder spannend zu sehen, wenn dann auch man durch die Hallen geht, was die einzelnen Unternehmen machen, aber dann die Magie tatsächlich in der Zusammenarbeit, in der Partnerschaft entsteht. Bevor wir das gleich nochmal vertiefen, nur um es mal ganz allgemein klar zu machen, was ist Ihre Rolle jetzt? Wenn wir jetzt diese beiden Herren, diese beiden großen Player sehen, was ist Ihre Rolle? Ganz persönlich bin ich die Geschäftsführerin für den Industriebereich bei Schneider Electric in Deutschland, Österreich und Schweiz. Und damit bin ich Zulieferin tatsächlich für die beiden Unternehmen, für die beiden Herren. Das heißt, unser Automatisierungsportfolio, unsere Technologie, sowohl Hardware als auch Software, sind Bestandteile der Maschinen und der Linien, die die beiden Herren hier mit ihren Unternehmen bauen. Dann Tegarten Pactec. Alle kennen natürlich Tegarten Pactec, aber vielleicht der eine oder andere auch nicht. Was machen Sie? Alle in der Branche kennen uns, außerhalb der Branche kennt uns niemand. Wir sind so ein Hidden Champion. Wir verpacken oder auf unseren Maschinen werden Süßigkeiten verpackt, kleine Produkte, so diese Größe, in Papier gewickelt, in Folie gewickelt, die sogenannte Primärverpackung hergestellt, die es braucht, um die Produkte zu schützen vor Umwelteinflüssen, vor mechanischen Belastungen, was immer da so ist.
Und das ist unsere Domäne. Klein und schnell, sagen wir immer. Alles, was klein ist und schnell verpackt werden muss, da sind wir dabei. So, nun bringen Sie natürlich auch Sachen mit auf so eine Messe. Was zeigen Sie auf der Interpack 2020? Wir haben 4 Linien da stehen. Eine Linie zum Verpacken von Brühwürfeln und Brühtabletten mit einer anschließenden Kartonierung. Dann haben wir eine Linie da stehen, da werden Schokoladenriegel verpackt und anschließend kartoniert. Dann steht eine Maschine zum Verpacken von Hartzucker da und eine Flowpack-Maschine zum Verpacken von Hartzucker haben wir noch da. Und von unserem Partner Makrev, ein türkischer Maschinenbauer, an dem wir uns beteiligt haben vor ein paar Jahren, der stellt sein Portfolio da mit bei uns aus. So, und dann haben wir jetzt ja so ein paar Beispiele zu alledem, was es bei Teegarten Packtec ja schon lange gibt im Portfolio. Wo kommen Sie da ins Spiel? Wo kommt Schneider Electric ins Spiel? Wie sieht diese Partnerschaft aus? Wollen Sie vielleicht sagen, was für... Ja, gerne. Also Schneider Electric ist nicht ein Zulieferer für uns, sondern ein Technologiepartner. Ja, was tun wir? Wir brauchen schnelle Bewegungen in sehr kurzer Zeit, die aufeinander abgestimmt sind, die sauber synchronisiert sind. Wir haben ein hohes Mix aus Bewegungen, die zum Teil mechanisch, zum Teil elektronisch erzeugt werden. Wir haben Zykluszeiten in den Bewegungen von 1, 2, 3 Millisekunden, die wir erreichen müssen. Und dazu braucht es eine Plattform, die das kann, die also Servoantriebe mit sich bringt und dazu das ganze Paket, was dahinter noch gehört, also eine PLC hat, ein Bussystem hat, um ein sag mal, Miteinander vieler Dinge, die aufeinander abgestimmt ablaufen, organisieren zu können. Und das ist dann eben diese Steuerungsplattform, Modicon M660. Genau, also wir sprechen hier von den... Das ist die neueste. Das ist die neueste, genau. Von den integrierten Motion-Systemen, Modicon M660. Da geht es tatsächlich einfach um höhere Flexibilität, höhere Präzision, höhere Effizienz in der Planung der Maschine, in der Planung der Linien. Technologiepartner ist, glaube ich, genau der richtige Begriff, da es uns eben darum geht, die Unternehmen, die Maschinenhersteller eben entsprechend in die Lage zu versetzen, Engineering, also Planungskosten zu reduzieren, die Maschinen so schnell wie möglich auf den Markt zu bringen, aber eben gleichzeitig auch immer wieder die Entwicklung weiterzutreiben. Software-definierte Automatisierung ist für uns hier das große Thema. Das heißt, über den EcoStruxure Machine Expert, den digitalen Zwilling der Maschine, aber auch Automation Expert, die reibungslose Interaktion zwischen Maschine und Linie zu ermöglichen. Und das ist immer in der Partnerschaft eine Weiterentwicklung, so wie es einerseits die Unternehmen, aber vor allem auch ihre Endkunden und Märkte eben auch brauchen. Ja, weil man ja auch voneinander gegenseitig lernt, oder? Also in dieser Entwicklung in der Partnerschaft ja sehr so miteinander zusammenarbeitet. So würde ich es mir jetzt mal als Laie von außen vorstellen, wo man sagt, pass mal, ich brauche das, oder Sie sagen, hast du mal darüber nachgedacht? Wir können ganz viele Vermutungen anstellen, aber besser ist es ja zu fragen und dann das zu entwickeln, was auch wirklich gebraucht wird. Genau. Und das ist im Pharmabereich dann, wir sind bei Uhlmann, genauso wichtig und genauso gut? Richtig. Das heißt, ohne diese Partnerschaft könnten wir nicht das machen, was wir tun. Wir haben hochtransiente Prozesse, extrem schnelle Prozesse. Kunden erwarten von uns maximale Leistungen, hohe Effizienzen und das kann man nicht alleine, sondern man braucht einen Partner und vielleicht kein unerheblicher Aspekt, wenn man mal denkt, Schneider, ein 40 Milliarden Unternehmen, also durchaus auf erste Sicht eine ungleiche Partnerschaft. Wir mit einer halben Milliarde Umsatz, also der Faktor 80 dazwischen. Aber, und das kennzeichnet diese Partnerschaft, dass die Größe keinen Unterschied macht, sondern dass wir extrem erfolgreich schon über sehr lange Zeit zusammenarbeiten. Ich habe mal nachgeschaut, wir haben im Ende letzten Jahres die Perlene Hochzeit gefeiert. Das heißt, 1.12.95 haben wir die erste PMC2 noch von Elau damals. Das PMC steht für Perlene Hochzeit. Ja, das war, glaube ich, nicht der Ursprung der Gedanke bei dem, was man damals entwickelt hat. Aber letztendlich waren diese Komponenten damals die einzigen, die unsere Anforderungen erfüllen konnten. Und das ist wie eine Perle, die reift über die Zeit und letztendlich ist es eine Preziose, die man pflegen muss. Und das tun wir gemeinsam und wenn man über Hochzeit spricht, dann spricht man über Ehe und da gibt es auch herausfordernde Zeiten und das kennzeichnet auch diese Partnerschaft. 21, 22, Lieferkettenkrise, schwierige Zeiten für uns alle. Ohne Halbleiter gibt es halt keine Komponenten von Schneider und ohne die Komponenten können wir keine Maschinen ausliefern. Und
wir haben über diese schwierige Zeit sehr viel enger zusammengefunden und arbeiten heute mit viel mehr Weitsicht. Das heißt, um resilient zu sein, um resilient gegen solche Krisen, wie wir sie gerade sehen, zu sein und in extremer enger Abstimmung mit Schneider sicherzustellen, dass wir auch weiter liefern können. Business Continuity ist der wesentliche Schlagbegriff hier. Das heißt, wenn etwas passiert im Weltgeschehen und davon ist man heute ja definitiv nicht mehr befreit, dann müssen wir sicherstellen, dass wir noch einen möglichst langen Zeitraum unsere Kunden mit unseren tollen Lösungen letztendlich beliefern und begeistern können. Also Resilienz ein ganz, ganz wichtiger Punkt, aber ja gewisserweise sicher auch Wettbewerbsfähigkeit, oder? Also die Märkte haben sich ja auch verändert, Sie alle haben aber auch mit Wettbewerbern aus dem asiatischen Markt ja ganz anders zu tun. Also ist ja durch so eine Partnerschaft das Made in Germany nochmal anders und nochmal besser im Wettbewerb herauszuheben? Ich glaube, da kommt ein wichtiger Aspekt zu tragen, dass wir in Mitteleuropa einen Wertekanon haben, der durchaus auf Vertrauen und Zutrauen fußt. Und das ist nicht in allen Weltregionen der Fall. Und ich glaube, gerade diesen Vorteil müssen wir uns stärker in Mitteleuropa zunutze machen. Und darum funktioniert das auch. Das heißt, man vertraut sich gegenseitig, man traut dem anderen zu, dass er etwas erbringt, Leistung erbringt, eine Weiterentwicklung erbringt, die einen dann wieder Vorteile gibt, um letztendlich die Maschine zum Kunden zu bringen, sie zu verkaufen und am Ende ist es für beide eine positive Entwicklung. Und vielleicht das Thema noch mal ein bisschen weiterziehend. Es hört natürlich nicht auf mit dem, was wir mit Schneider tun, sondern wir haben es gerade schon gehört, es geht um digitale Lösungen. Schneider ist für uns nicht nur ein Elektronikkomponentenlieferant, sondern inzwischen halt auch ein Softwarelieferant. Wir haben jetzt nicht auf dieser Messe, sondern auf einer, die im Mai in Hannover stattfand, im April in Hannover stattfand, eine sehr schöne Lösung vorgestellt, gemeinsam mit SAP, gemeinsam mit Schneider, wo es um den digitalen Zwilling geht, wo es darum geht, sehr frühzeitig zu erkennen, wenn es Herausforderungen in der Maschine gibt. Und das ist im Grunde die Durchgängigkeit, die wir heute liefern müssen und die uns absetzt und die uns definitiv absetzt vom asiatischen Wettbewerb, dass wir genau das anbieten können und dadurch halt im Wettbewerbsvorteil liegen. Und wir wissen, dass wir den Preiskampf nie gewinnen werden. Das ist uns, glaube ich, allen klar. Darum müssen wir ihn technologisch gewinnen und insbesondere meiner Meinung nach über solche starke Partnerschaften. Herr Dr. Röhm nickt und auch da wird es ja wahrscheinlich ein entscheidender Punkt sein, der Wettbewerbsvorteil. Aber weil Herr Niemeyer das angesprochen hatte, die Resilienz eben, die Sicherheit der Lieferketten, die bleibt weiter wichtig. Die ist eminent wichtig. Ja. Wir haben das ja in der Krise 21, 22 gesehen. Da hatten wir erheblichen Diskussionsbedarf mit manch einem unserer Lieferanten oder Technologiepartner, auch mit Schneider. Da war nicht alles Sonnenschein, natürlich, aber das gehört dazu, dass man damit umgeht und dann Lösungen findet und gemeinsam findet und dann auch Verständnis für die andere Seite hat, wenn da mal was nicht so geht, wie es gehen soll. Und trotzdem bleibt eine vertrauensvolle Partnerschaft bestehen, das ist wichtig. Und wenn wir über Vertrauen reden, dann kommt noch was. Wir entwickeln Lösungen, die uns an die Spitze der Geschwindigkeit, der Leistungsfähigkeit der Maschinen in unserem Markt bringt. Und wir entwickeln das gemeinsam mit einem Technologiepartner. Und da müssen wir darauf vertrauen, dass die Dinge, die wir da gemeinsam machen, da auch bleiben und nicht an den Wettbewerb gehen. Das ist ganz wichtig in Sachen Vertrauen und Partnerschaft. Das ist ein eminent wichtiger Aspekt in dieser Diskussion. Das muss doch runtergehen wie Öl, oder? Es ist doch schon schön, oder? Es ist schon sehr so? schön, ja. Aber es ist natürlich auch viel harte Arbeit von vielen tollen Kollegen. Ne? Also auch innerhalb von Schneider sehr viele Mannschaften, die hier zusammengehören, die zusammenarbeiten und dann eben entsprechend im engen Austausch mit Ihnen und Ihren Kollegen genau diese Partnerschaft auch weiterentwickeln. Das ist keine One-Woman, keine One-Man und auch keine Tagesarbeit und Show, sondern das ist wirklich... Und eben auch keine Einbahnstraße. Und auch definitiv keine Einbahnstraße, ganz genau. Das sind jetzt zwei Beispiele, zwei sehr namhafte Beispiele. Aber um es vielleicht noch mal klar zu machen, wir haben es jetzt gehört. Was suchen, was finden Unternehmen bei Ihnen ganz konkret, wenn sie um Partnerschaften ja auch werben? Was suchen und finden?
Gut. Wie viel Zeit haben wir jetzt? Nein, also grundsätzlich geht es natürlich darum, jeweils in der Industriedomäne natürlich wettbewerbsfähig zu sein. Das heißt, es geht um Technologie. Es geht um Weiterentwicklung dieser Technologie. Es geht darum, wettbewerbsfähig, nachhaltig und resilient zu bleiben. Nachhaltigkeit ist ja immer eine Diskussion. Wir werden nicht davon wegscheuen, als Schneider Electric das Thema klimatische Nachhaltigkeit nach vorne zu stellen. Das ist uns wichtig, aber das Thema Nachhaltigkeit beinhaltet auch das Thema Resilienz und Effizienz. Ich glaube, gerade wieder in der geopolitischen Lage sehen wir Lieferketten, Zugänge zu bestimmten Märkten etc. Da müssen wir immer wieder sicherstellen, dass wir dennoch, egal was um uns herum passiert, lokal, effizient und erfolgreich arbeiten können. Das heißt, was finden Partner oder Kunden bei uns? Das eine ist natürlich Technologie. Ob das jetzt die Hardware ist, ob das die Software ist, ob es die Verbindung dessen ist, aber eben genau das, worum es gerade ging. Das heißt, verlässlichen Technologiepartner, aber auch Zulieferer. Ich verscheue vor dem Wort nicht zurück. Die gerade in Zeiten, wenn es schwierig ist, eng im Austausch stehen. Das heißt, wir schauen auch jetzt wieder, wie sieht die geopolitische Lage aus, wie sehen die klassischen Lagerbestände bei unseren Kunden aus, wie sehen unsere Lagerbestände aus und dann im engen Austausch sicherstellen, dass diese Lieferketten auch sichergestellt werden. Ja. Darüber hinaus aber natürlich dann auch die ständige Weiterentwicklung der vorhandenen Produkte, Automatisierungstechnologie, Robotik, alles, was dazugehört, um dann in der Verpackungsindustrie, im Maschinenbau auch erfolgreich arbeiten zu können. Und im Rahmen einer solchen Partnerschaft trifft man sich dann auch mal hier auf der Sitzgruppe bei der Interpack und tauscht sich aus und sagt sich gegenseitig, dass alles gut läuft und das ist doch wunderbar. Was wollen wir mehr? Wollen wir eine kleine Schlussrunde machen? So vielleicht ein Satz. Was ist vielleicht ein bisschen zu früh, weil sie gerade erst angefangen hat, dann ist es eher der Wunsch. Was nehmen Sie, Herr Niemeyer, möchten Sie gerne mitnehmen von dieser Interpack? Ein, zwei Sätze. Exzellente Kundengespräche und darüber hinaus Anregungen für die Produkte von morgen. Das heißt, dass unsere Kunden uns das Feedback geben, das wir brauchen als Anregung und Triebfeder für neue Innovationen. Herr Röhm. Die Gewissheit, dass wir auf dem richtigen Weg sind, unsere Technologieführerschaft verteidigen zu können. Mit starken Partnern. Und Sie? Noch mehr Partner? Noch mehr Partner, immer natürlich. Aber ich bin da tatsächlich auch sehr eng bei Herr Dr. Röhm. Also die Zuversicht auch, dass wir hier auf einem guten Weg sind. Ja? Dass wir uns nicht alles schlecht reden, was um uns herum passiert oder mit uns passiert, sondern verstehen, dass wir aktive Mitgestalter sind dessen, was vor uns liegt. Und immer, wenn ich eben so eine Industrie zusammenkommen sehe und die Gespräche höre, die hier stattfinden, gehe ich mit sehr, sehr viel Zuversicht tatsächlich wieder nach Hause. Und nie war sie so nötig wie heute auch momentan. Ne? Bewahrt sich eben doch der alte Spruch, gemeinsam geht's besser. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch. Ihnen allen eine erfolgreiche Interpack. Und falls Sie sich später eingeschaltet haben, auch dieses Gespräch, auch dieses Video gibt es zum Download dann ab heute Abend auf packagingjournal.de, auf interpack.de. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Gleich geht's weiter hier auf der Bühne und im Stream. Bis dahin.
Hello and welcome back to Interpack TV, live here from Düsseldorf, the hotspot of the global packaging and processing industry in these days. Day 2 is almost in the books, but we have a very special guest at the end of this day. I'd like to welcome Mr. Minh from Wimpers. Thank you very much for being with us. Good afternoon. Thank you very much for the opportunity. Yeah. You're from Vietnam, right? Yeah, we just arrived this morning. Oh, really? Okay, I didn't know. So, what were your first impressions here from this exhibition? Wow, this is the center of the world for packaging, so definitely new technologies, new inventions, and new partnership will form in the next couple of days. Okay. Great, great. From your perspective, how is the Vietnamese packaging industry positioning itself in the regional, but also in the global supply chain? Yeah, from my point of view, Vietnam have all the advantage to become a central hub for packaging, processing, and the supply chains globally and regionally. Vietnamese have a stable political, which is good for investment, and FDI, the foreign investments have raising up to almost $40 billion in the last year, which is the highest in the 5 years' time. Manufacturing and processing continue to attract bulk investment. You can see mega factory, big investment from Apple, Intel, Samsung, Lego have just put $1 billion into Vietnam. So companies exploring, big companies exploring. Big one, mega factory. You can see a second largest Lego factory have been built and operate. So soon you will see Lego made in Vietnam. It's in the market. Impressive. Yeah. So in the last decade, Vietnam manufacturers have, the Vietnamese have invest quite a lot of money in technologies, in new equipment, especially post COVID, that where the demands come very fast. So the normal flow of material was the feedstock from the East, the Middle East, and then it's going to refineries for plastic materials and end up in South Asia, including Vietnam, for mainly processing. Okay. So that is normally the processing flow. I see. Okay, I understand. But I think one of the key topics overall, even here at the Interpack 2026, is sustainability. Of course, is becoming a key requirement worldwide. But how well is the Vietnamese packaging sector adapting to sustainability and ESG explorations? Yeah, as mentioned, Vietnam have becoming the hub for manufacturing of flexible packaging or packaging in general, and therefore the more expansion that they have, the more exposure they have to regulation and requirement, especially from European market, and also from the North American market. Vietnamese have under extreme pressure for plastic waste, for sustainability. That's why the sustainability was definitely one of the topics that manufacturing like us have to adapt toward that. The country itself already implemented EPRs in 2024. Rigid packaging was for the first phase, and then going to the flexible packaging, that brand owner had to be responsible for their packaging. Yeah. As a consequence, as the result of that, in 2024, 64,000 metric tons of plastic waste have been collected. Really? Yeah. That's a huge number. Yeah, that's a good number for first year, yeah? Yeah. And also under the National Plastic Action Plan 2020 to 2030, so 10 years, Vietnam aimed to reduce 75% plastic waste. So, you know, Vietnam was one of the 5th country in ocean pollution of plastic waste. So we are trying to reduce 75% of plastic waste that we're going to throw into that. And under that, the same outline, 50% of plastic waste will be reduced by 2025, and
of course, we aim for 75% in 2030. A critical component of Vietnam effort to combat plastic pollution and align with international sustainability goal. Okay. But you're doing progress, right? You make progress. Yeah, of course. Of course, yeah, it's great. But what are the main challenges Vietnamese packaging companies face when serving international customers or export markets? Yeah, of course, export market will have a different demand, different expectations. For instance, in Europe, you are talking about PPWR. For US, you have to look at APR. So there are certain requirements of sustainable packaging have been in the market. And of course, the Vietnamese converters or Vietnamese producers who want to export to those markets need to comply to those as well. Okay. Secondly, the compliance of other regulations, ESG would say, for environmental, for social, is already in place, and then also put in to a process. The customer who buy packaging product want to have transparency and visibility of the material, and that's also one of the challenges that Vietnamese producer face. Of course. But talking about challenges, let's take a look at to the future. Looking ahead, what strategic priorities should the industry focus on to ensure sustainable growth over the next few years, in your opinion? Well, of course, investing into technologies, inventing some new application, new materials is one of the strategy for the industry to go for. Of course, to scope into the demanding European market, but also self-developed to bring ourselves up to the next level of manufacturing. So, as VinFast, as a Vietnam Vietnam Plastic Packaging Associate, we are targeting on setting up a sustainability standard to share among the members so that we can have a kind of a guideline to our material, our products, and also enhancing the awareness of sustainability to our member fellow. The organization VinFast have annually organized the Green Packaging Award for the country, so where we can recognize and award the effort from people who really do packaging, green packaging. So I think you're really on a good way. Good. Yeah, thank you very much. I thank you very much for your time, for joining us today. And I wish you a successful Interpack 2026. Thank you for the opportunity. Yeah, thank you. Thank you and goodbye from Düsseldorf. This was day 2 of the Interpack 2026. It was a pleasure. And we'll be back on tomorrow morning, 10 o'clock. Thank you very much for joining us, for watching us, and see you. Bye-bye.